Hey guys, welcome to our channel Break the Gate Biotechnology. நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் பயோடெக்னாலஜி கேட் சிலபஸ் பிரீஃபாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம். அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஸ்டோரி ஆஃப் என்சைம் பார்ட் 1 இன் பயோகெமிஸ்ட்ரி. நான் ஏன் இதுக்கு இந்த நேம் வச்சேன் அப்படின்னா, நம்ம சைல்ட்ஹுட்ஸில் நிறைய மூவிஸ் பார்த்துருப்போம். இப்போ வரைக்கும் அந்த மூவிஸ் ஒரு சீன் விடாமல் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம படித்தத கான்செப்டையும் நம்ம ஸ்டோரியாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோன்னா அது ஈஸி டு மெமரைஸ், ரைட்? ஸோ I give this name for this lecture, okay? Next, enzyme. First, enzyme is a biocatalyst. We all know that. So, biocatalyst with a high efficiency, specificity and involved in mode of regulations. And it is also called protein catalyst. This biocatalyst change the rate of chemical reaction, not a chemical reaction. Please understand this point. It's change the rate of chemical reaction, not only the chemical reaction. Okay, next, active site have properties. First, what is active site? Active site is comfort zone for enzyme. நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கோ அதே மாதிரி என்சைம்ஸ்க்கும் கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கும். எதுக்காகனா அதுக்கு சூட்டபிளான ஆப்டான ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து அதில் சிட் ஆகிறதுக்கு. ஓகே, தட் இஸ் ஆக்டிவ் சைட். இட்ஸ் ஹாவ் கோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தட் ஆர் சார்ஜ், pKa value, hydrophobicity and reactivity. Hydrophobicity and pKa value you can easily understand in this protein lecture, so don't worry about this topic in this lecture. Okay, in the right hand side you see two graphical representation. First graphical representation is simple reaction, that is this is substrate, this is product. Between the substrate and the product, it's reached the reaction reached the transition state, right? Transition state. First, delta, what is delta G? Delta G is a free energy for reaction. Okay, next, delta G notation is free energy of activation related to the rate. Okay, this delta G for substrate to product and this delta G for product to substrate. Okay, just understand. Next, in this graphical representation, what it is represent is we include the நம்ம வந்து biocatalyst சேர்த்தோம் அப்படின்னா, அதாவது we include the biocatalyst in the reaction, it's decrease the transition state. You easily understand from these two graphs. This is a uncatalyzed delta G notation. That means uncatalyzed free energy activation. This is catalyzed free energy activation. So easily understand, when we give the biocatalyst for the reaction, it lower the enzyme reaction. Okay, rate of reaction. Next, types of enzyme. Generally, enzyme is divided into simple and complex. Simple is nothing but composed of whole protein. In the enzyme whole protein ala composed irukku, adu simple. Complex abina, complex is composed of proteins and small organic molecules. The small organic molecule is nothing but holo enzyme. This holo enzyme is equal to apo enzyme plus prosthetic group or coenzyme. This apo enzyme is nothing but protein and this prosthetic group and the coenzymes are small organic molecules. Why this is why I separate these two names? இதுக்காக நான் இந்த prosthetic group coenzyme தனித்தனியாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, prosthetic group attached with this protein with covalent bond. Clearly understand this prosthetic group attached with the covalent bond this apo enzyme. This coenzyme is attached with non-covalent bond. Okay, that's why I call this is I call separately prosthetic group or coenzyme. Okay, understand. Next, other types is oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase, ligase. From this name we recognize the functions. லைக் ஆக்சிடோரெடக்டேஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ரிடக்டேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரிடக்டேஸ்னா ரிடக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு வேர்டை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் இன்வால்வ்ட் இன் த ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் அண்ட் ஆட் ஆர் ரிமூவ் ஹைட்ரோஜன் ஆட்டம். ஓகே, transferase is transfer. So transfer the functional group in between donor and acceptor, that is carboxylic group and amino group. Okay, next,
Hydrolysis is a water light, right? Hydro is a water denoting a word. So this is add water molecules across the bond. Sorry, I missed one point. In transferase, kinase is an important enzyme in the transferase type because it transfers the ATP molecules from one metabolism to another metabolism to for regulations. Okay. Next, lyase. Lyase is to break down double bond, add water molecules or amino groups or carboxyl group. If they want double bond, it's remove this 3. Okay, understand? இது டபுள் பாண்டை பிரேக் பண்ணணும்னா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும், டபுள் பாண்டை கிரியேட் பண்ணணும்னா இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடும். அவ்வளோதான் அது லைசோட வேலை. ஐசோமரேஸ் இஸ் அ சேஞ்ச் த பொசிஷன் ஆஃப் குரூப். ஒரு இப்போ ஆர் குரூப்பே எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஆர் குரூப்போட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் இதோட வேலை. ஓகேவா? லைக் L form to D form. Okay, this ligase is ligate something. Okay, right? It's a 2 group ligated by ATP மூலமா 2 group ligate ஆனிச்சுனா அது வந்து லைகேஸோட வேலை அது. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பாக்சிலிக் குரூப்பும் ஹைட்ரஜன் குரூப்பும் வந்து கம்பைன் ஆகணும், மீன்ஸ் லைகேட் ஆகணும்னா ATP மூலமா அதை லைகேட் பண்ணிவிட்ரும். அவ்வளோதான், அது வேற ஒன்றும் இல்லை. என்சைம்ஸ் வந்து 2 டைப்ஸ், சிம்பிள், காம்ப்ளெக்ஸ். அதோட அதர் டைப்ஸ் வச்சு டைப்ஸோட நேம் வச்சு அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட், bisubstrate reaction. It's a simple topic. It's easy to understand. So we go to this. Bisubstrate reaction is nothing but 2 substrate involved in a reaction and product produced 2 product with 1 enzyme. புரியுதா? ஒரு enzyme 2 substrate to produce 2 product. Okay, first sequential binding, then ping pong binding. Sequential bindingல ordered, random order and ordered இருக்கு. Random orderல enzyme bind with S1 or S2. Clearly understand, enzyme bind with S1 or S2 to produce product. In ordered, enzyme first bind to S1 then bind to ES2, or enzyme bind S2 then it binds to S1. It's produce the product. Okay, understand? Next, this is random order and ordered. In ping pong binding la நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, A is substrate, AB is substrate, E is an enzyme, P is a product, PQ and is a product. Okay, so reaction, first enzyme attached with the A to produce EA, then produced P. ப்ராடக்ட் ரிமூவ் ஃபஸ்ட்டு என்சைமோட சேர்ந்து ப்ராடக்ட் ரிமூவ் பண்ணிடுது. அதுக்கப்புறம் என்சைம் பியோட அட்டாச் ஆகி அது கூட ப்ராடக்டை ரிலீஸ் பண்ணுது. இதுதான் பிங் பாங் பைண்டிங். ஸோ சீக்வென்ஷியல் பைண்டிங், பிங் பாங் பைண்டிங் இஸ் ஸோ ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? தென் specificity and active site. Binding specificity by this 3, this is decided by conformation, and group is dependent on another group, so it's by group. Okay, and bond is it's required a peptide bond, that's all. Next, binding to active site. How substrate binding in the active site, adha paaka porom. Adu 2 types, lock and key and induced fit model. Okay, first lock and key. In lock and key la certain substrate to active site and all groups helps to bind at the active site. Lock and key வந்து ஒரு கரெக்டான ஆள்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் கூட தான் அவங்க போய் பைண்ட் ஆவாங்க. இப்போது நம்மளுக்கு ஒரு ரிங் எடுத்தோம்னா அது நம்மளுக்கு வந்து பத்தலை அப்படின்னா, மீன்ஸ் சைஸ் வந்து இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம போட மாட்டோம். ஸோ அது நம்மளுக்கு செட் ஆகாது. சேம் தட் இன் திஸ் கேஸ் எந்த சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து எது கூட பைண்ட் ஆகுன்னு இருக்கோ அது கூட மட்டும்தான் பைண்ட் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் கால்டு லாக் அண்ட் கீ பைண்டிங். ஓகே, தென் இன்டியூஸ்டு ஃபிட் மாடல். Flexible enzyme structure, adjust the shape to binding, increase the range of substrate specificity. இந்த டைப்பில் வந்து என்சைம் வந்து தன்னோட ஸ்ட்ரக்சரை ஃப்ளெக்சிபிள் பண்ணிப்போம். ஓகே, நம்ம வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் கூட பைண்ட் ஆகலாம், நம்மளை வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போய் பைண்ட் ஆகிடலாம், ரியாக்ஷனை கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணிட்டு அதை வந்து அதை ஃப்ளெக்சிபிள் பண்ணிவிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போய் அது கூட செட் ஆகிடும். அவ்வளோதான். ஓகே, திஸ் இஸ் லாக் அண்ட் கீ அண்ட் திஸ் இஸ் இன்டியூஸ்டு ஃபிட் மாடல். Okay, specificity and active set clear. Next, enzyme kinetics is a
simple derivative in this biochemistry, so don't worry about this topic. I will explain. It's also called Michael Menden's reaction. இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சாரு, அது வந்து யூஸ்ல இல்லை, மீன்ஸ் அது வந்து நம்ம இப்போ டெரிவேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ நான் இதுலேருந்தே போயிடுறேன். E plus இது வந்து சாரி, this is a common equation for this enzyme kinetics. Okay, enzyme plus substrate, it produced enzyme substrate and it produced enzyme plus product. Okay, here this is a catalyst equilibrium constants, like equilibrium constants. By this equilibrium constants we derive the equation. Okay, first V is determined by breakdown of ES to form product. enzyme plus substrate complex லேருந்து எப்படி product form ஆகுதோ அந்த breakdown வச்சு தான் V dash வந்து determine பண்ண போறோம். So first V dash is equal to ES by K2. Okay, so K2 into ES equation வந்துருச்சா. Next, free enzyme and unbounded enzyme. அப்படின்னா free enzyme unbounded enzyme எப்படி define பண்றாங்க அப்படின்னா, total enzyme minus bounded enzyme. Clearly understand what is free energy and bounded enzyme is total enzyme minus bounded enzyme. That's all. Okay, next நம்ம step wise நம்ம வந்து derive பண்ண போறோம். அடுத்து step 1ல நம்ம என்ன வந்து include பண்ண போறோம்னு பார்க்க போறோம். First K1 is a formation or association. In this equation நம்ம பார்த்திருப்போம் K1. So formation, enzyme plus substrate சேர்ந்து enzyme substrate complex வந்து form பண்ணுது. So K1 is a formation or association. K-1 K2 is breakdown to react and to produce product. Simply K1 is breakdown to react and to product. Okay, understand? This is to rate of ES formation is rate of enzyme substrate formation ஓட rate எப்படி வந்து equation பண்றாங்கன்னா, K1 total enzyme plus total enzyme minus, that is free energy into substrate, then rate of ES dissociation K-1 bounded enzyme plus K2 bounded enzyme. Okay, this is the equations. Then step 2 is to equal this two forms. Formation is equal to breakdown. We consider formation is equal to breakdown. So we put the equations and adding this in both sides and cancel what are they cancelled. So அதெல்லாம் cancel பண்ணிட்டு வர equation தான் வந்து இது நான் இங்க வந்து போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து ES left hand side மீதி எல்லாத்தையும் right hand side கொண்டு வந்துடுறோம். So ES is equal to K1 ET total enzyme into substrate divided by K1 into substrate plus K-1 plus K2. So இப்போ வந்து இதை வந்து simple derivation கொண்டு வரணும். So நம்ம இந்த K-1 plus K2க்கு பதிலாக Km போட்டுக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னா Km அப்படின்னா என்னன்னா, how much substrate concentration is required to fraction of a velocity of Vmax அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா Km அப்படிங்கிறது என்னன்னா breakdown divided by formation. That's all. Km is equal to breakdown divided by a formation. இதுதான். So இங்கே இந்த divided by the formation. So நம்மளுக்கு இங்கே என்ன இருக்கு, K-1 plus K2 இருக்கு. இப்போ K1 divided by இல்லை. So both side மேலையும் கீழையும் K1 ஆல divide பண்ணிக்கோங்க. divide பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த side Km மாறிடும். So அடுத்த equation ES is equal to this K1 get cancelled and this equation is equal to Km. So we put it Km. Okay. So finally in second step we finally got ES is equal to total enzyme into substrate divided by substrate by Km. Okay. This is the second step. Next, third step, we take that equation and ES in first step we consider V0 is equal to K2 into ES. So for ES we substitute V0 by K2. Okay, it's equal to this அப்படியே இது வந்து. Next K2 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா V0 is equal to இந்த equation கிடைக்கும்.
லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன கொண்டு வரோம்னா V0 is equal to Vmax into S divided by Km plus S. இதுதான் மைக்கேல்ஸ் மென்டன் ஈக்குவேஷன். ஓகே, நம்ம இங்கே K2 into ET எதுக்காக எடுத்துட்டோம் டோட்டல் என்சைம், அதுக்கு பதிலாக Vmax ஏன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்ல பவுண்டட் என்சைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் என்சைமாக ஆயிடுது. ஒரு Vmax அப்படிங்கிறது தான் சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ நம்ம ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது பவுண்டட் என்சைம் வந்து ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட், ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் பாயிண்ட் அடையும் போது டோட்டல் என்சைம் இஸ் ஈக்குவல் டு பவுண்டட் என்சைமாக ஆயிடுது. ஸோ Vmax is equal to K2 into total enzyme. Okay, so we put here Vmax. So we get this equation as Michael-Menden's equation. Please note that this is a Michael-Menden derivation. It's over. Next we go to Line-Weaver-Berg plot. Okay, Line-Weaver-Berg plot. This is nothing but double reciprocal plot. So we reciprocate that Michael-Menden equation and we solve the equation. We get -1 divided by Km is equal to 1 by S. So Km is equal to S. This is for measure of activity. To measure the activity of enzyme, we put the equation. We use the equation. V0 is equal to K cat into total enzyme into substrate divided by Km plus substrate. K cat is nothing but enzyme catalyst reaction at the saturation point. Simply called enzyme catalyst reaction at a saturation point. This is a Line-Weaver plot. Mostly we use this graph to plot the graph with the points. So this is the Km 1 by Km. This is off of Vmax. This is Km by Vmax. Okay. Next நம்ம வந்து இந்த என்சைம் பார்ட் முடிக்கும் போது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். அதில் உங்களுக்கு கிளியராக இந்த கிராஃப் வச்சு நான் வந்து எப்படி வந்து சம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஈஸியாக. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ போட்டு குழப்பிக்காதீங்க. நான் லாஸ்ட்டாக அந்த சம் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். இன்னும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம், அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம், அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போது K cat நம்ம என்னன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் Km indicator of affinity of enzyme for substrate, not an enzyme, for substrate, and K cat could be high, Km get low affinity to get high affinity. K cat ஓட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா Km ஓட வேல்யூ அஃபினிட்டி வந்து Km ஓட அஃபினிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, திஸ் இஸ் a Line-Weaver plot. So enzyme kinetics is over. First Michael-Menden's equation எப்படி டிரைவ் பண்ண போறோம்னு பார்த்தாச்சு, அது எதுக்காகன்னு பார்த்தாச்சு. ஓகேவா, அடுத்து Line-Weaver plot என்னன்னு பார்த்தாச்சு. அது வந்து ஒன்றும் இல்லை, டபுள் ரெசிப்ரோக்கல் வச்சு அதோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிடும். ஆக்டிவிட்டி மெஷர் பண்ணுறதுக்கான ஈக்குவேஷனும் சொல்லியாச்சு, அதில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியாச்சு. இந்த பிளாட் வந்து நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு லாஸ்ட்டாக சம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஆக்சுவலாக Vmax தான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, கிளியர். Enzyme kinetics is clear. Next, turnover number and drawbacks of enzyme kinetics. Okay, first turnover number, ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்டோட மேக்ஸிமம் மோல் வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் பர் கேட்டலிஸ்ட் மோலுக்கு பர் செகண்ட். ஒரு பர் செகண்டில் இப்போ கேட்டலிஸ்ட் மோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சப்ஸ்ட்ரேட்டோட மோல்ஸ் வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும். அதை வந்து சொல்கிறது தான் வந்து டர்ன் ஓவர் நம்பர். அதை வச்சு சொல்கிறது தான் டர்ன் ஓவர் நம்பர். ஓகே, கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் தட் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு ப்ராடக்ட் பர் மோல் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் சைட் பர் செகண்ட். ஓகே, next, drawbacks. First, substrate concentration must be closed to Km. Km க்கு closed substrate concentration இல்லை அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதே வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து substrate concentration is very high, curve became horizontal and slope is 0. ஸோ ஸ்லோப் இல்லைன்னா நம்மளால வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வர முடியாது, ரைட்? ஸோ சப்ஸ்ட்ரேட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஹை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். நெக்ஸ்ட், as it is a get low, so no saturation with the Km and Vmax. ஸோ நம்மளுக்கு அந்த கர்வ் நம்ம அந்த சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டே வந்து ரீச் பண்ண முடியாது லோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா. ஓகே, நெக்ஸ்ட், finish the lecture successfully. I hope all like this video lecture. All are understand, I think. Thank you. இது ஒரு
ஸ்டோரியாக நீங்கள் வந்து யோசிச்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் சொல்கிறேன், நம்ம ஸ்டோரியோட ஹீரோ என்சைமை பற்றி பார்த்தோம். அவங்கள மாதிரி எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். அவங்க எப்படிலாம் ரியாக்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஸ்பெசிஃபிசிட்டியும் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டியையும் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் அவங்களோட கைனடிக்ஸ் பார்த்தோம். புரிஞ்சுச்சா? இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது. ஸோ ஒரு ஸ்டோரி அதை மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க. நோ ப்ராப்ளம். இது புரியலன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஃபீட்பேக் கொடுங்க. நாங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்குறோம். அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் திஸ் வீடியோ, சப்போர்ட் அஸ் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். தேங்க்யூ காய்ஸ், தேங்க்யூ, பை.